en can generally be translated to mean some of them or some of it, or simply some. It is used when the noun it replaces is used with an expression of quantity, or any indefinite article like yun, they, etc., or with numbers. Numbers, they also represent some quantity, right? As such, it provides a convenient shortcut in the language. Again, we discussed it last time also that on utilise les pronoms what? Pour éviter les répétitions. We do not have to repeat. To avoid that repetition, we use it as a shortcut in the language. And en generally precedes the verb. Again, we place this pronoun before the principal verb. The rule is same. All the pronoms are placed before the principal verb. Now, here is one example. Nos croissants sont délicieux. Nos croissants sont délicieux. Vous en voulez? उन्होंने पहले ही we have replaced no croissant with en. Why? Like how? We are saying nos croissants sont délicieux. Our croissants are delicious. Do you want some of them? Or do you want some? Do you want some of it? So, vous en voulez. We are not again saying vous voulez des croissants. Nos croissants sont délicieux. Vous voulez des croissants? Instead of doing the repetition, we are saying vous en voulez. Here we do not have any singular plural. En is only. If the noun is in singular form or the plural form, that doesn't matter. So our croissants are delicious. Do you want some? Okay. The next example, j'ai une fille. Une fille. Combien de filles avez-vous? I have a girl. A girl mane what? One daughter, no? I have one daughter. How many daughters do you have? Now, in this question, okay, we are repeating. But when the person who is giving the answer, he or she is saying, let's say she's saying, I have two daughters. So instead of repeating again, fille, she says, j'en ai deux. I have two of them. I have two of them. You have to remember one thing, just make a note, star mark karke likh lo, that when you have numbers in the sentence, okay, when you are talking about the numbers in the sentence, you have to put the number at the end of the phrase. Like when you use the pronoun, you have to put the number. You have to mention the quantity. Agar aap quantity mention nahi karoge, we will not know how many daughters or how many bottles are there on the table. Il faut toujours mentionner la quantité ou bien les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, whatever. So you say, I have two of them. Okay. So it is j'en ai deux. Then, so yeah, I have one daughter. This is again quantity. How many daughters do you have? So I have two. Two of them. I have two of them. J'en ai deux. This is the verb. You put the pronoun before the verb and then you mention the quantity or the number. You cannot put dyudala. Dyudala, they will be automatically replaced because they are indefinite. वहाँ पे जो quantity है वो indefinite quantity है dyudala because it denotes some. But here when you're talking about the counting or any specific number, you have to mention that number. Okay. Now we'll observe some examples. Now here le pronom en. Vous voulez de l'eau? So I'm asking, do you want some water? So you'll say, oh no, I don't want any of it. Like, I don't want the water. So instead of saying, I do not want, non, je ne veux pas de l'eau, ou je ne veux pas d'eau, you simply say, non, merci, je n'en veux pas. You see the placement of ne pas?
of course, before and after the verb, and pronom is always before the verb. So, non merci, je n'en veux pas. I do not want it. अब यहाँ पे some of it तो नहीं बोलेंगे, obviously it is already a negation and it is quantity. I do not want it. Non merci, je n'en veux pas. Okay, अगर हम इसको no में नहीं कहते, we want to say it in the affirmative form, what will be the answer? Oui, s'il vous plaît. No, we have to use this pronoun en. Oui, oui, je veux de l'eau. So you have to replace this, no? Why we are using the pronoun? To avoid the repetition. So we do not want to use this in our answer. So instead of de l'eau, what we are using? We are using en. So what you will say? बस Oui, ना mais हट. genre, genre, en किसके Je- पहले लगता है? verb के पहले ना? हाँ, so, j'en veux. Oui, j'en veux. je- je- Oui, j'en veux. Hmm. Oui, j'en veux, merci. I want the water. I want some of it, or maybe I want the water. Oui, s'il vous plaît is fine. I mean, oui, bien sûr, oui, certainement, oui, pourquoi pas. This is like sort of conversational French, that's fine. But when we are doing it in a grammatical form, learning form, then we are saying you do not have to repeat. So we have to avoid the repetition. That's why we are taking the help of these pronouns. It can be complément d'objet direct, indirect, pronom en, pronom y, anything. Oui, j'en veux. अच्छा, अब मुझे इसमें बोलना है, वो थोड़ा सा एडवांस होगा, वो मैं अभी साथ में ही करा देती हूँ. That is a little advanced. When I'm saying, okay, when I'm asking, vous voulez de l'eau? Non, merci, je n'en veux pas. अब यहाँ पे तो ये totally negate हो गया. It is zero, nothing, I don't want anything. Okay, but when I'm saying, oui, j'en veux, तो अब वहाँ पे हो सकता है ना, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, है ना? तो थोड़ा सा ये एडवांस में बता रही हूँ. So it will be apostrophe. Okay, this is an apostrophe. Oui, j'en veux. Let's say a little water, a little of it, you know, a little of it. So you say, oui, j'en veux un peu. J'en veux un peu. थोड़ा सा. मतलब यहाँ पे you've mentioned the quantity of this water. Okay, oui, j'en veux un peu. और अभी आपको बोलना है, oui, I want 1 glass of it. So you say glass क्या होता है? Verre, है ना? Verre. So you say, oui, j'en veux un verre. Un verre d'eau, वो तो represent, ये जो un verre d'eau बोलते हैं ना, तो अब ये दो को repeat नहीं करेंगे ना, वो en को already it is taking there. So you say, oui, j'en veux un verre. I want 1 glass of it. खत्म, ये use नहीं करना है. So this is how you use it. Okay. Le deuxième exemple, tu as assez d'argent. यहाँ पे assez is also the quantity. So if you remember, we did that topic, les adverbes de quantité. उसमें हमने क्या था? assez de and beaucoup de, un peu de, all these. है ना? Un peu de. These are all what? Les adverbes de quantité. Moins de, plus de, okay, trop de, tant de, etc. So here, tu as assez d'argent. Do you have enough money? Enough money? Say, oh yes, I already have enough of it. I have enough of it. Please do not give me. Oui, j'en ai assez. J'ai pas. तो अब इसमें एक avoir besoin de, वो B1 का एक्सप्रेशन है, बट उसको हम फिर ऐसे भी बोल देते हैं. Je कैसे बोलते हैं? Je n'en ai pas besoin, है ना? उसमें je n'en ai pas besoin. वो avoir besoin de, that is je n'en ai pas besoin.
मतलब ये I've just added it, I mean just to extend the sentence, if something like this. So ah oui, j'en ai assez, je n'en ai pas besoin. अब यहाँ पे repeat हो गया 2 बार en. So it means oui, I already have enough of it. I already have enough of it. J'en ai assez. I already have enough of it. I I do not need it anymore. It's like that. I do not need it anymore. Je n'en ai pas besoin. Okay, so इसको ignore कर सकते हैं फिर भी. But you have to see here. Oui, j'en ai assez. आपको ये assez तो लिखना पड़ेगा. Quantity तो बतानी ही पड़ेगी. You cannot remove this. I have already enough of it. Okay. The third, il y a une bouteille d'eau sur votre table. Il y a une bouteille d'eau sur votre table. Oui, il y en a. अच्छा, अब ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया. Il y a une. Ça veut dire quoi? It is like, is there one water bottle on your table? Is there a water bottle on your table? यहाँ पे ये is also denoting the quantity, which is one water bottle. Une bouteille d'eau. Either you can reply like this, oui, il y en a. This is also correct. That means you are acknowledging this question, and you are saying, yes, there is one of it. Oui, there is one of it. But अगर आपको बोलना है कि नहीं, टेबल पे एक नहीं 3 बॉटल्स पड़ी हैं, मतलब you have to just, like, oh no, one नहीं, यहाँ पे 3 है. So what you will say? Oui, il y en a 3. Simple. आपने quantity बता दी. Il y en a 3. So एक नहीं. Oh oui, il y en a 3. Il y en a déjà 3. There are already 3 of them. Don't worry. T'inquiète pas, il y en a déjà 3. Okay. So this is what I was saying when you are mentioning. See, obviously bottle of water bottle है. Water को हम 3-4 नहीं लिख सकते. Bottle को तो हम लिख सकते हैं ना. That is countable. You have to take care. When you are talking about the countable quantity, il faut le mentionner. Okay. If you are talking about indefinite quantity, then you leave it as it is. Okay. और अगर हमको one को भी एक what you say stress करना है, तो आप ऐसे oh wait, il y en a une. ये भी बोल सकते हो. Wait, there is one of it. क्योंकि une भी यहाँ पे एक quantity हो गया, one. So in this case, if the question was il y a 3 bouteilles sur votre table, then would it still be oui, il y en a? Il y en a. Il y en a. Il y en a. Would that still be a valid answer? Right. Oui. That will be a valid answer because you are acknowledging or confirming the same thing. Okay. Oui, il y en a. So we are just asking, okay, are there 3 bottles on your table? Oui, il y en a. That is fine. But अगर वो 4 है या 2 है या 5 है, then you can, oui, il y en a 5 en fait. In fact, there are 5 on the table. है ना? Oui, il y en a 5 en fait. वो फिर contrary हो गया, but yes. Next is j'ai beaucoup de. Again, ये beaucoup de, assez de, trop de, un peu de. तो ये भी quantity है, होता है a lot of. I have a lot of friends. तो आप मुझे बोल रहे हो I have a lot of friends. मैं बोल रही हूँ, या फिर आप इसी को कंटिन्यू करो. I have a lot of friends. I have 12 of them. So, oh, j'en ai 12. Beaucoup de. You've replaced with on. So ये पूरा replace होगा. Beaucoup de. J'ai beaucoup de copains. So you ask me, hey, Shivani, combien de copains? Moi, j'ai beaucoup de copains. Alors, combien de copains as-tu? मैं बोलूँगी, non, moi, j'en ai un. Seulement, je n'en ai que un. है ना? So, when you're saying a lot of friends, you say, oh oui, j'en ai 12, 13, 14, whatever. J'en ai beaucoup. कुछ भी ऐसे बोलते, j'en ai beaucoup.
J'en ai assez, j'en ai beaucoup, j'en ai 12, j'en ai 15, whatever. I have one more question. Hmm. When we say that tu es en retard, Hmm, we hmm, hmm. are we using or because we are not specifying that you're late Oh, by no. this much time? No. En retard, it is an expression. This en doesn't have to, take. I mean, ça n'a rien à voir avec this en. This is different and this is different. Got it. En Okay. retard, en avance, they are Hmm. altogether different. वो एक ही word है, मतलब en retard is sort of a one word. It's not the pronoun. It's not there. the pronoun. No. Got it. Okay. क्योंकि आप देखो प्रोनो कहाँ पे मिलेगा, आपको हमेशा वर्ब से पहले मिलेगा. रतार इज नॉट अ वर्ब. ठीक है, Correct. एक ये शॉर्टकट हो गया मतलब. So you, if you have to identify whether it is a pronoun or it is, a part of the vocabulary or a French word, then you have to see. I mean, if it is accompanied with a verb, then it is a pronoun. Okay. Yeah. Thank So. you. Okay. So. Okay, it was just an explanation with this presentation, but we will still try to do some exercises which we have here in your book. Le pronom en. Okay, the same thing written here. When you are seeing these expressions, du, de, la, etc., on utilise pronom en. Répondez aux questions suivantes avec le pronom en. Il fait de la natation. What will be the answer here? You have to keep the verb intact. You have to replace this de la. Oui, quelle est la réponse? Oui, il en fait. Oui, très bien. Il en fait. Oui, il en fait. Yes, he does the swimming. He does some swimming, Yeah, okay. De la natation, faire du quelque chose ou faire quelque chose. On utilise cette expression du, de la, etc. Oui, il en fait. Ok, partie B, vous buvez du café? Oui. So, आपसे पूछ रहा है तो आपको वो को चेंज करना होगा. Oui, nous en buvons. Nous en buvons. Conjugation भी करना है ना उसका. Yes. है ना. अब हम यहाँ पे कुछ like if we can be creative, so we can say oui, nous en buvons une tasse. What does it mean? One cup. हाँ, of it. है ना. So we nous en buvons une tasse. We drink one cup of it. है ना. Tu as envie d'une glace. Tu as envie d'une glace. Non. अब ये नेगेटिव है. Oui. Apa. Je. नहीं तो इसको je में आंसर करेंगे. Je. N-E-N. Apa. Et je n'en ai pas Envie. envie. Je n'en ai pas envie. Actually, ये avoir के साथ expressions होते हैं. Avoir envie de, avoir besoin de, avoir faim de. After this, I will take out that expressions with avoir, so you can note them down. Okay, so do you have a wish to? Envie de is like, do you desire to have, or do you wish to have an ice cream? Non, je n'en ai pas envie. I do not wish to have it. Like, I don't wish to have it. Yeah. Je n'en ai pas envie. Ils font du foot. Ils font du foot. No, il n'est again the same.
En. Il Right. n'en font pas. Font pas. Bas, ils n'en font pas. Ah non, ils n'en font pas. Tu manges une crêpe? Tu manges une crêpe? Oui, j'en mange. Oui, j'en mange. So अभी ये देखो यहाँ पे क्या है? So there are like two things here. Either you eat one whole crepe or you eat some part of that crepe. So you can say oui, j'en mange. Khatam, j'en mange. This is also correct. Or you can say oui, j'en mange un peu. This is also fine. Okay, tu manges une crêpe. Also you say, oh no, I eat two of them. J'en mange deux. That depends, you know, what is the situation, what you are doing, like that. So you say, because it is mostly spoken thing. So anything can be the answer. But I'm just trying to explain. You can be, of course, you know, what is the situation, the circumstance. This is how you have to use these pronouns. Oui, j'en mange. Ok, elle porte un collier. Oui, elle en porte. Oui, très bien. So, oui, elle en porte. Ok. Vous avez des enfants? Non, nous ne, non, Nous avons pas. pas. Pas khatam. Oui. Non, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Okay. Actually, abhi B1 में आपको लगा we do not use this no thing in our spoken French. So it's like bah non, nous en avons pas. Nous en avons pas. So वो तो easy हो जाता है. ना? Nous en avons pas. Okay. Vous avez besoin d'un couteau? Besoin de, avoir besoin de, c'est une expression encore avec avoir. Avoir besoin de. Non, non Hmm. avons pas besoin. Ouais. Nous n'en avons pas besoin. Oui. Vous avez besoin d'un couteau, of one knife? Non. Nous n'en avons pas besoin. We do not need of it. You know, there's no need of it like that. Okay, so it will come with practice again. Il faut le pratiquer. I have already shared one book in the beginning. So oui, vous pouvez pratiquer de là.